આઈટીઆઈ મદ્રાસના વાર્ષિક ટેક ફેસ્ટ શાસ્ત્ર અને આઈટીઆઈના મદ્રાસ ગ્લોબલ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે ભારતની વૈશ્વિક ભૂમિકા અંગે મહત્વપૂર્ણ વિચારો રજૂ કર્યા. વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે ભારત વિશ્વની એવી ઘણીગાંઠી પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓમાંની એક છે જે ટકી રહી છે અને એક આધુનિક રાષ્ટ્ર રાજ્ય તરીકે વિકસિત થઈ છે, જે આપણને એક ઊંડી ઐતિહાસિક સમજ આપે છે. આઝાદી બાદ ભારતે જે લોકશાહી માળખું સ્વીકાર્યું છે તેના કારણે જ લોકશાહીનો વિચાર માત્ર પ્રાદેશિક ન રહેતા એક વૈશ્વિક રાજકીય સંકલ્પના બની શક્યું છે. ભારતની વિદેશ નીતિ અને પશ્ચિમી દેશો સાથેના સંબંધો પર પ્રકાશ પાડતા જયશંકરે ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે આપણા વિચારો, મૂલ્યો, સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસને વ્યક્ત કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. જો કે આ કાર્ય પશ્ચિમી દેશો સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ ભાગીદારી દ્વારા થવું જોઈએ, કારણ કે વિશ્વને આકાર આપવામાં પશ્ચિમ સાથેની ભાગીદારી અત્યંત મહત્વની છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો આપણે આપણી વાત સ્પષ્ટ અને ઈમાનદારીથી રજૂ કરીશું તો વિશ્વમાં ભારત વિશે કોઈ ગેરસમજ ઊભી થશે નહીં અને અન્ય દેશો આપણો આદર કરશે. વિદેશ મંત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે ભારત આજે મર્યાદિત સંસાધનો છતાં પોતાની સ્પર્ધાત્મકતા અને સંસ્થાઓના માધ્યમથી વૈશ્વિક સ્તરે મહત્તમ પ્રભાવ પાડી રહ્યું છે. તેમણે આઈટીઆઈ મદ્રાસના તાન્ઝાનિયા કેમ્પસનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું હતું કે આ ઘરેલું સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કરીને વિદેશ નીતિમાં મોટો પ્રભાવ પાડવાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. ભારત વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના સાથે વિશ્વને એક દુશ્મનાવટભર્યા સ્થળ તરીકે નહીં, પરંતુ સહિયારા પ્રયાસોથી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવાના મંચ તરીકે જુએ છે. What is their culture, tradition, heritage, and what is their persona, in a way. I see no reason why we should not be. I mean, after all, if you look at it, there are really very, very few ancient civilizations which have survived to become major modern nation states, and we are one of them. We have a sense of our past, which very few countries have. I mean, I can count those countries on the fingers of one hand, and not too many fingers at that. So we have, there is a lot that we have, which is in us. It's something which is inherited. It's part of our belief system. Nobody needs to teach us that. You actually, in many ways, you pick it up, in your surroundings, in your homes. It is there in our language, in the concepts and metaphors we use. So, how do you actually bring, it's like almost you have tools inside you, but you are not using those tools because your education system or the dominant intellectual stream is replaced it with some external tools. I have nothing against those. I mean, they also add to your capabilities. But how do you bring out those internal, tools and mechanisms and creativity and energies which are inside us and express them? And it's again part of an evolution because, after all 200 years, after a Western-dominated world, it is now 80 years since much of Asia and Africa and Latin America regained their independence. And in those 200 years, their own cultures got suppressed. So I think your question, how do you make sure this is not anti-Western? I think it's non-Western, and it's important for us to explain to the West that look, there was a period of distortion where the natural diversity of the world was suppressed, and that diversity is now returning, and that diversity doesn't have to be threatening. That diversity will coexist with the West. In many ways, it would actually reinforce a lot of things the West believes in. One example which I cite in one of my books is it was our decision to opt for a democratic political model, which actually made the very idea of democracy as a universal political concept. That had we not gone that way, I think the democratic model as we know it would have been actually very, very regional and very narrow. And I would say it's our right, I would say almost a duty, our obligation to, express our thoughts and our values
and our culture and our history. But it can be done in a congenial partnership kind of way, because I think that partnership with the West is important. I think it is very much a way of how we shape the world.